Dear students, in this lecture we are going to learn the derivatives of trigonometric functions and how to evaluate the derivative of a function which was involved with trigonometric ratios. So let us see one by one. See, already we know the basic trigonometric ratios are 6. They are sine, cos, tan, cot, secant and cosecant. Now, so already we seen the derivative of sin x, that is d by dx of sin x. D by dx of sin x is equals to cos x. So already we seen the proof of this using the first principle of the derivative, right? Now, so the second one, and so d by dx of cos x. So the derivative of cos x is minus sin x. So also we will prove the derivative of cos x equal to minus sin x by using the first principle, or here by using the derivative of sin x also we can show like this. See, here we need to find the derivative of cos x, right? So derivative of cos x. So by using some trigonometric relations, so here we can write a cos x as, this cos x can be written as sine of 90 minus theta, like, so it is sine of pi by 2 minus x. Okay, sine of pi by 2 minus x is same as cos x. Okay, so instead of writing cos x, then I am writing it is sine of pi by 2 minus x, because so already we know how to find the derivative of a chain function or chain rule, like composite functions. So derivative of outer function into the derivative of the inner function, right? Now, so here we can write this as d by dx of sin x. D by dx of sin x is cos x. So cos of x plus pi by 2 minus x into d by dx of inner function pi by 2 minus x. Now it is equals to, now so this is cos of 90 minus theta. Cos of 90 minus theta, that lies in first quadrant. In first quadrant, cos is positive and the ratio changing to sine. So cos of 90 minus theta can be written as sine theta into derivative of f minus g model. F is a constant. F is constant. The derivative of constant is 0 minus derivative of x is 1. So 0 into minus 1, that is minus 1. So therefore this is minus sin x. So derivative of cos x into derivative of cos x is minus sin x. So first principle use chesina gaani ade answer vastundi, right? Now next, number 3, the derivative of tan x. Derivative of tan x. So this is secant square x. So here I am not writing the inputs for all the trigonometric ratios. As you know, x is valid for all real numbers. Cos x when x is all real number, and but tan x here, so you know the restriction for this. So x is belongs to all real numbers except odd multiples of pi by 2, right? 2n plus 1 pi by 2, where n is any integer. Odd multiples of pi by 2 anappudu tan x gaani secant x gaani different kaadu. So just you need to know the restriction, but derivative of tan x is equals to secant square x. And so how to solve this? Proof for this is, now so here you can use the first principle or the derivative of sine and cos also. So there are some rules to find the derivatives of the given functions, right? Now so we will use that d by dx of tan x. So tan x, so you know how to express the tan x, that is d by dx of tan x can be written as sin x by cos x. Sin x by cos x. Okay, and it is in the form of u by v. So u by v formula, so this is v into derivative of u, that is sin x, minus u into derivative of v divided by v square. V square means it is cos x whole square, u by v. So v into du by dx plus u into dv by dx by v square, right? Now, so which is cos x into
cos x into derivative of sin x into derivative of sin x. So you need to know that is cos x minus sin x into derivative of cos x is minus sin x divided by now. So cos x whole square means it is cos square x. So this is finally the numerator cos x into cos x, it is cos square x minus into minus, so it is plus sin square x divided by cos square x. So finally this is cos square x plus sin square x is 1 by cos square x. 1 by cos square x is, or let it be, so 1 by cos square x. 1 by cos square x is nothing but secant square x. So therefore the derivative of tan x is secant square x. So eppadi nunchi gurtunchukovali formulas. D by dx of sin x is what? D by dx of cos x and d by dx of tan x are the derivatives. So middle లో ప్రాబ్లం మధ్యలో యూజ్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఇది సాల్వ్ చేయకూడదు. సో డైరెక్ట్లీ యూ నీడ్ టు రైట్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan x is nothing but secant square x. Next, the fourth one. So this is d by dx of cot x, that is minus cosecant square x. Okay, now so you know how to evaluate the derivative of cot x. సో ఏదో ఒక మెథడ్ యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసేయండి. నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా, రైట్. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఎనీ రియల్ నెంబర్ ఎక్సెప్ట్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పై. మనం ట్రిగ్నోమెట్రీలో వీటి యొక్క డొమైన్స్ నేర్చుకున్నాం, అంటే ఇది అక్కడ డిఫైన్ కాదు అని. సో దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పై. వై? కాట్ ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్ బై సైన్ కదా. సైన్ జీరో అయినప్పుడు మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో దెన్ సో వేర్ ద సైన్ ఈజ్ జీరో దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పై. సో అందుకోసం ఇవి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతాయి, ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పై. సో యూజింగ్ కోషంట్ రూల్ ఆర్ రెసిప్రోకల్ రూల్, so you may evaluate the derivative of cot x is minus cosecant square x. So I hope you will do it. Next, fifth one. Yeah, next ratio is d by dx of secant x. So the derivative of secant x is, so this is secant x into tan x, secant x into tan x. Now so how to use this? Now so we can evaluate the derivative of this secant x, so by using a reciprocal rule. So since we know the secant x can be expressed as 1 by cos x, right? 1 by cos x. Now 1 by cos x, so means it is in the form of 1 by u. The derivative of 1 by u is what? The derivative of 1 by u, that is minus 1 by u square into du by dx, right? So that is 1 by u square means 1 minus 1 by u square means cos square x into d by dx of u. What is u here? It is cos x. Now so minus 1 by cos square x into derivative of cos x is, right, it is sin x. So it is sin x by cos square x వచ్చేసి మనకి sin x by cos square x. Okay, now so this cos square x can be written as cos x into cos x. So like it is 1 by cos x into sin x by cos x రాస్తున్నాను. So finally this is 1 by cos x is secant x into sin by cos is tan x. So the derivative of secant x is secant x into tan x. And sixth one, so that is the derivative of cosecant x. The derivative of cosecant x is minus cosecant x into cot x. Here the restriction also same. ఇక్కడ కూడా అంతే. Here x is all real numbers except integral multiples of pi by 2, and here it is x is all real number set except ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పై. ఎందుకు సీకెంట్ ఎక్స్కి టాన్ ఎక్స్కి సేమ్ ఉంటుంది, కోసికెంట్ ఎక్స్కి కాట్ ఎక్స్కి డొమైన్ సేమ్. సో యు నో హౌ టు ఎవాల్యుయేట్ దిస్. సో బై యూజింగ్ రెసిప్రోకల్ రూల్ solve this derivative is minus cosecant x into cot x.
So let's see some examples on these derivatives of trigonometric functions. So the first example, so find the derivatives of the following functions. So the function is y equals to, like it is cos of x square minus 1 h. Now, so chain rule మర్చిపోకూడదు, chain rule ఎప్పటికైనా అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. So it is y equal to cos of x square minus 1 is there. Now here what is out function? Outer function is cos, inner function is x square minus 1. మళ్ళీ u v అనుకొని చేయట్లేదు, డైరెక్ట్గా అప్లై చేస్తున్నాను. Like already it is in the form of f compose g form or f of g of x. You know how to evaluate the derivative of f of g of x, right? That is chain rule. F of g of x derivative is f prime of g of x into g prime of x. Now see, so apply the derivative on both sides. d by dx of y is equals to d by dx of cos of x square minus 1, right? Now first apply the derivative of cos. What is the derivative of cos? That is minus sine of, as it is written, x square minus 1 into d by dx of, మళ్ళీ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఏముందో రాయండి, అర్థమైంది అనుకుంటా. డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1, దట్ డిఫైన్స్ దట్ ఎంటైర్ డెరివేటివ్ అది cos of something, cos of x square minus 1. Now so this is equals to minus sine of x square minus 1 into derivative of x square is 2x minus derivative of 1 is 0, since it is a constant. 2x minus 0 is 2x, so multiply with this. So finally it is minus 2x into sine of x square minus 1. So this is the derivative of cos of x square minus 1. Now here only composition between only two functions. If more than two, also we can apply. So let's see one example regarding more than two functions. So the function is y equals to, like it is sine of e to the power of cos x. ఎలా ఉందనుకున్నాం, సైన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అండ్ మళ్ళీ పవర్లో ఇంకో ఫంక్షన్ ఉంది. సో మీన్స్ దెర్ ఆర్ త్రీ ఫంక్షన్స్. వన్ ఈజ్ సైన్ ఎక్స్, అనదర్ ఈజ్ ఈ పవర్ ఎక్స్, సమ్ ఇన్నర్ ఈజ్ కాస్ ఎక్స్. సో చూడండి ఎలా అప్లై చేస్తున్నాం. సో అప్లై ద డెరివేటివ్ ఫర్ దిస్. సో dy by dx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d by dx of sine of e to the power of cos x, right? Means here you need to apply the derivative thrice for this. See first derivative of sine చేసేయండి. derivative of sine ఏంటి, cos. This is as it is, cos of e power cos x into derivative of, as of now inner function is only this one, that is e to the power of cos x. Okay, next. Now so this is as it is, cos of e to the power of cos x into derivative of e power x. Derivative of e power x is e power x only, but instead of x cos x is there, into x ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ 1 అయిపోయింది కదా. బట్ here the inner function is cos x is there, so that you need to apply the derivative for that function also. ఇక్కడ x కాకుండా వేరే ఏ ఫంక్షన్ దాని డెరివేటివ్ అప్లై చేయాలి, that is cos x. Now so this is a cos of e to the power of cos x into e power cos x into derivative of cos x is minus sin x. So finally this is minus sin x into e power cos x into cos of e to the power of cos x. So this is the way you need to apply if the composition between more than two functions. 4 functions ఉన్న no problem. So like it is the sine of e power cos of x square ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు అవుతుంది. సో అప్లయింగ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటూ dy by dx ఆఫ్, మళ్ళీ పవర్లో ఏది ఉంటుందో అక్కడ అప్లై చేసేయండి, లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ అని, రైట్. నెంబర్ 3. సో y ఈక్వల్స్ టు, లైక్ ఇట్ ఈస్ cot of ln x ఉంది అనుకున్నాం, cot of ln x or log x. ln x is nothing but log x. So here in this your textbook
log x is same as ln x, means they are bases, base e property, base e logarithms. Now so apply the derivative for this. D by dx or dy by dx is equals to derivative of first thing ఇది వదిలేసండి, cot derivative is, what is the derivative of cot? So that is minus cosecant square ఉంటుంది, minus cosecant square of x ఉండాలి. So instead of x ln x is there, okay, into derivative of inner function is ln x or log x, right? So this is equals to minus cosecant square of ln x into derivative of log x. Derivative of log x is 1 by x. So finally this is minus cosecant square of ln x or log x by x. So this is the derivative of cot of ln x, cot of log x. Next, fourth one. So if y equals to secant of root of tan x, then find dy by dx. Now so here you can observe how many functions are there. Here this is the composite function between how many functions? Between 3 functions. Very good. So it is so the first thing is secant, తర్వాత root tan x, then next tan x. అంటే ఏమవుతుంది? secant of x, root of x and tan of x. If u equal to secant x అనుకోవచ్చు and v equal to root x and w equals to tan x. So here first you need to apply the derivative for secant, right? So apply the derivative. Dy by dx is equals to d by dx of secant of root of tan x. Now so secant x derivative is అన్నీ ఒక దగ్గర నోట్ చేసుకోండి, డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్, కాస్, టాన్, కాట్, సీకెంట్ అండ్ కోసికెంట్. సో ఒకసారి చెప్తాను వినండి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ కాస్ ఎక్స్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ ఈజ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్ ఈజ్ మైనస్ కోసికెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ సీకెంట్ ఎక్స్ ఈజ్ secant x into tan x, and derivative of cosecant x is minus cosecant x into cot x. Here secant of ఇది వదిలేసండి, secant x మోడల్ ఉంది. సో secant x అంటే secant x into tan x as it is రాసండి. secant of root tan x into tan of root tan x. So secant derivative completed into derivative of inner function అంటే ఇక్కడ root of tan x. దిస్ టోటల్లీ ఇన్నర్ ఫంక్షన్, మళ్ళీ దీనికి ఇన్నర్ ఫంక్షన్ tan x అవుతుంది. సో దీని డెరివేటివ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ secant ఆఫ్ రూట్ tan x ఇంటూ tan ఆఫ్ రూట్ tan x ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రూట్ x, రైట్? సో d by dx ఆఫ్ రూట్ x ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రూట్ x. సో ఇట్ ఈస్ 1 by 2 into root x. So but instead of x, tan x is there. So the derivative of this root x is 2 into root of x, but x is tan x into derivative of, ఇక్కడ x ఉంటే డైరెక్ట్ 1 అయిపోయింది. సో ఇట్ ఈస్ ద tan x is there. So that we need to apply the derivative for that function. ఆ ప్లేస్లో tan ఉన్నా, secant ఉన్నా ఆర్ ఎనీథింగ్ ఉన్నా అప్లై చేయాలి. x ఉన్నా కూడా అప్లై చేస్తున్నాం, బట్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ x is 1 కదా, అందుకని వదిలేస్తాం. Now so this is secant of root tan x into tan of root tan x into 1 by 2 into root of tan x. It is the complete type of derivative into the derivative of tan x is secant square x. So దీంతో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇంటూ మనం ఏం చేయాలి, dy by dx of x, అది 1 కదా, సో జస్ట్ లీవ్ ఇట్. సో ద ఫైనల్లీ దిస్ ఈస్ now so secant square x by 2 into root of tan x into this part. So this is secant of root tan x into tan of root tan x. So root tan x cancel చేయకూడదు. Okay, so this is secant of something and it is tan of. So this is order function. So the derivative of secant of root tan x is, so this one. For example y equals to like it is cot to the power of nx అనుకున్నాం.
cot to the power of nx. Now, so this is like a power rule. So it is simple, right? So first it is u power n. U power n is n into u power n minus 1 into derivative of u. U means cot x. So here simply you can apply the derivative for this. That is, this implies dy by dx is equals to n into cot to the power of n minus 1x into derivative of ఏముంది ఇక్కడ ఫంక్షన్ cot x. సో cot x అప్లై. సో జాగ్రత్తగా అప్లై అండి. ఎలా అప్లై చేస్తున్నాడో చైన్ రూల్ అనేది. యూవి అనుకుంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, అందుకోసం ఇక్కడనే కన్ఫర్మ్ చేసేసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ n ఇంటూ cot to the power of n minus 1x into derivative of cot x. Derivative of cot x is, yes, it is minus cosecant square x. సో మనకు డెరివేటివ్స్ అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ రూల్స్ అని తెలిసి ఉండాలి. రూల్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్, the properties of differentiation, and the derivatives all trigonometric ratios. Then only, so these things are very easy. Now, so finally this is minus n into cosecant square x into cot to the power of n minus 1x. So this is the derivative of this. And shall do one more, like it is y equals to tan of something. So it is like a tan of e power x. These are simple things. Okay, so tan of e power x derivative is, no, so dy by dx equals to, so first derivative of tan, that is secant square of e power x into d by dx of inner function integral e power x. That's it. Okay, so this is the secant square of e power x into derivative of e power x is e power x only. So finally it is e power x into secant square of e power x. Next, seventh one. So y equals to cosecant of log x. Now cosecant x, and cosecant derivative తెలియాలి, మనకు log x derivative తెలియాలి, and you need to know the chain rule, right? So apply the derivative. dy by dx is equals to derivative of cosecant, that is minus cosecant of log x into cot of log x. Cosecant x into cot x, and the derivative of cosecant x is, so like this, into derivative of log x. Log x and ln x are same. ఇంతకుముందు ఒక ప్రాబ్లం చేసాం cot of అని. So like this. So this is minus cosecant x of log x into cot of log x into derivative of log x is 1 by x. So finally it is minus cosecant of log x into cot of log x by x అవుతుంది. Okay, that is. Now, so if the function is like this, y equals to, now see it is like cos x by sin x plus cos x అనుకుందాం. Sin x plus cos x. Now, so how to do the derivative for this? ఇంతకుముందు ఏమో చైన్ రూల్ వచ్చేసింది, చైన్. Now it is like u by v. U is a trigonometric ratio function and v is also trigonometric function, and there is a sum will be there. So as we know the derivative of u by v, right? So d by dx of u by v is equals to v into du by dx minus u into dv by dx divided by v square, right? So similarly, so u is cos x and v is this one. So apply the derivative for this. dy by dx is equals to, so v means sin x plus cos x into d by dx of u, that is cos x, minus u, so it is u is cos x into d by dx of sin x plus cos x whole divided by v square. V square means this one, so sin x plus cos x whole square. Okay, so here this is our formula. Is the same application చూడండి. u is numerator, v is denominator. Now apply the derivatives. So they can derivative like that. Now so it is as it is like a sin x plus cos x into derivative of cos x is minus sin x minus cos x into the derivative of u plus v.
So derivative of u usually derivative of v. So d by dx of sin x is cos x minus sin x. Derivative of cos x minus sin x. Now whole divided by this is, so sin square x plus sin x plus cos x whole square. Now so this is, so multiply with this, sin x into minus sin x is minus sin square x, and cos x into minus sin x is minus sin x cos x. Now minus cos x into cos x, cos square x, minus into minus, so it is plus cos x into sin x whole divided by, now it is a sin x plus cos x whole square, a plus b whole square form. Now so this is a square plus b square plus 2ab, 2 into sin x into cos x. Now so in the numerator sin x cos x and sin x cos x will be gets cancelled. Then so the remaining part is, so minus common this minus of sin square x plus cos square వస్తుంది, like it is a minus of sin square x plus cos square x by sin square x plus cos square x is 1 plus 2 sin a cos a form, 2 sin a cos a is sin 2a, it is sin 2x. So finally this is minus 1 divided by 1 plus sin 2x. ఇక్కడ మనకి sin square x plus cos square x equal to 1 అనేది కూడా తెలియాలి. ఎలా అనేది మనం ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్లో ప్రూవ్ చేసాం. నెక్స్ట్ 9th example, product చూడలేదమ్మా, say like it is y equals to, now it is x square into some tan x, x square into tan x. Now so this is algebraic function into trigonometric function. So ఇక్కడ trigonometry మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన ఫంక్షన్స్ ఏవైనా ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు. So as of now we know the derivatives of exponential functions, logarithmic function and polynomials, now trigonometric functions. So apply the derivative to this, dy by dx is equals to, now it is d by dx of x square into tan x, right, x square into tan x. So this is u into v form, so that is u into derivative of v, that is tan x, plus v into derivative of u, right, derivative of u, x square. Now so this is x square into derivative of tan x, that is secant square x, plus tan x into derivative of x square is 2 into x power 2 minus 1, that is 2x. So this is x square into secant square x plus 2x into tan x. So the derivative of this x square into tan x is this one, x square secant square x plus this. And let's see, problems ఎందుకు చేసుకున్నాను మీకు ప్రాక్టీస్ కోసం చేస్తున్నాను. So some of them are from exercise and some of them so directly. Now say this is x cube into sine of, for example e to the power of 2x ఉంది అనుకున్నాం. Now so up to how to apply the derivative of this. So ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఉంది, మళ్ళీ చైన్ ఉంది, సో జాగ్రత్తగా అప్లై చేయండి. చూడండి ఎలా అప్లై చేస్తున్నాను. అప్లై ద డెరివేటివ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ dy by dx of x cube into sine of e to the power of 2x. సో అప్లై డెరివేటివ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఒక్కొక్క చైన్ కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఇదేంటి u ఇంటూ v మోడల్ ఉంది, సో అప్లై u ఇంటూ v, రైట్. సో ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ డెరివేటివ్ అక్కడ ఏదైనా ఉండండి, సో అప్లై u ఇంటూ v ఫస్ట్, సైన్ ఆఫ్ e టు ది పవర్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ v ఇంటూ v అంటే ఈ పవర్ సైన్ ఆఫ్ e పవర్ 2x ఇంటూ d బై dx ఆఫ్ x క్యూబ్. ఓకే, మళ్ళీ దాని డెరివేటివ్ వచ్చినప్పుడు మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే అప్లై, సో u ఇంటూ v, సో దిస్ ఈజ్ u అండ్ దిస్ ఈజ్ v. నౌ హియర్ ఇట్ ఈస్ x క్యూబ్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ చూడండి మీరు, డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఇస్ కాస్ ఆఫ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏది ఉంటుంది రాసేయండి. బట్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది అనుకోండి వదిలేయచ్చు, బట్ ఎక్స్ లేదు కదా, ఈ పవర్ 2x ఈజ్ దేర్, సో ఇంటూ
d by dx of e power 2x plus sine of e power 2x into derivative of x cube is, that is 3 into x to the power of 3 minus 1, that is 2. Okay, now so here it is x cube into cos of e power 2x into e power x derivative is e power x, but x place లో ఉంది 2x ఉంది. x ఉంటే వదిలేసేవాళ్ళు కదా, బట్ 2x is there, so that you need to apply the derivative for 2x also, right? సో మనకు అవుట్పుట్లో x వచ్చే వరకు మనం డెరివేటివ్ చేస్తూనే ఉండాలి. దెన్ ఇట్ ఈస్ సైన్ ఆఫ్ e టు ది పవర్ ఆఫ్ 2x ఇంటూ 3x స్క్వేర్, ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదు. నా సో ఫైనల్లీ ఇక్కడ ఏంటి, డెరివేటివ్ ఆఫ్ 2x is 2 అయిపోతుంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఫైనల్లీ 2 into x cube cos of e power 2x into e power 2x plus 3x square into sin of e power 2x. So the last example, if the problem is like this, sin to the power of nx into cos to the power of mx is there. So where n and m are some positive integers, and so this contain a product and power is there, so that it is chain. So uv application first. So you know how to apply the uv rule. dy by dx is equals to sin to the power of mx as it is ఉంటుంది కదా, sin to the power of mx into now derivative of u power m. So it is m into cos to the power of m minus 1x into derivative of cos x is minus sin x. నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను, మీరు తర్వాత చేసేసాను. ఓకే, ఏం చేశాను, u యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇది చేయాలి కదా, చేసేటప్పుడు అయితే మళ్ళీ చైన్ ఉంది ఇక్కడ. సో m ఇంటూ కాస్ పవర్ m మైనస్ 1x ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ చేసేసాను. నెక్స్ట్ ఏం కావాలా, v ఇంటూ du. సో v మీన్స్ కాస్ టు ది పవర్ ఆఫ్ mx ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్. డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ మీన్స్ n ఇంటూ సైన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ 1x ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ x ఈస్ కాస్ x. సో ఫైనల్గా వస్తుంది. సో మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చేయండి. Okay, now so this is minus m into sin x into sin power mx is sin to the power of m plus 1x into cos to the power of m minus 1x plus n into cos to the power of m and it 1 on m cos power m plus 1x into sin to the power of n minus 1x. If possible, you can take cos power mx and sin power nx. Sorry, ఇక్కడ n కదా, this is n. So this is m plus 1. Sin power nx into sin x is sin to the power of n plus 1. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. Okay, dear students, I hope you understand the derivatives of trigonometric functions. So by heart these 6 formulae and practice the problems on trigonometric ratios derivatives. Next we will see the inverse trigonometric functions derivatives in coming lecture. Thank you.